මේ ලෙසන් එක මේ මෙහෙම යමුවටම ගත්තාම අර අපි කියනවනේ වෙලාව යනවා කියලා. වෙලාව යනවා. ඒ කියලා කියන්නේ මේ එක්සාම්පල් කොළඹ යන්න පැයක් විතර යනවා. අන්න ඒ වගේ. මේක ඕපන් වෙන්න මේ ඇප් එක ඕපන් වෙන්න විනාඩි කිහිපයක් යනවා. නැත්නම් තප්පර කිහිපයක් යනවා. අර යනවා කියන එක. කොළඹ යන්න පැයක් විතර යනවා. ඇප් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඇප් එක ඕපන් වෙන්න තප්පර කිහිපයක් යනවා. ස්ලෝ එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා. අර වෙලාව තියනවා කියන එකට කොහොමද එන්නේ? ඒකයි මේ අමු ලයින් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. මෙන්න මෙහෙමයි. it takes කියලා තමයි ඒක පටන් ගන්න. it takes it takes ඒක take කියලා කියන්නේ අර ඒකේ තේරුම ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි ආ. ගෙනියනවා ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. මෙතන අර යනවා වෙලාවක් ගන්නවා වෙලාවක් යනවා කියන එක තමයි it takes it takes. ඒකට මෙච්චර වෙලාවක් යනවා. දැන් මෙතනින් මෙහාට දාගන්න පුළුවන් මොන්න තප්පර තප්පර ගානක් මිනිත්තු ගානක් පැය ගානක් දවස් ගානක් සති ගානක් මාස ගානක් මාසයක් අවුරුද්දක් අන්න ඒ ආදි වශයෙන් මෙතනින් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේක අමුවට හදාගන්න සීන් එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක ටික හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටයිප් කරන්න, ඕපන් වෙන්න, යන්න අන්න ඒවා ටික ඇක්සන් ටික එහා පැත්තට දාගන්න පුළුවන්. ඒක හදාගන්න පුළුවන් මේක it takes. එතකොට ඒකේ අර මේවයි කොළුවට එන්න ඕනේ ඉමේජිනේෂන් එක. it takes it takes it takes අන්න ඒ වාදී. වශයෙන් මේ ඉමේජිනේෂන් එකෙන් එන්න වෙලාව යනවා කියන එක. වෙලාව යනවා. මෙන්න මේ it takes few seconds few seconds කියලා කියන්නේ තප්පර කීපයක් යනවා මේ. it takes few seconds තප්පර කීපයක් යනවා. it takes few minutes මිනිත්තු කීපයක් යනවා. few minutes නේ few minutes මිනිත්තු කීපයක් යනවා. විනාඩි කීපයක් යනවා. විනාඩි කීපයක් යනවා ඒක. මෙතනින් ආවද බලමු හදා ගන්න පුළුවන්. right it takes an hour or 1 hour. it takes 1 hour. පැයක් යනවා. it takes 1 hour. විතර කියපුවම about දාලා හදාගන්න පුළුවන්. විතර. it takes නැත්නම් around ඒ වගේ ලයින් එකක් ගහගන්න. it takes about 1 hour. මෙන්න මේ. it takes about 1 hour. about 1 hour. it takes about 1 hour. පැයක් විතර යනවා. it takes about 1 hour. නේ it takes about 1 hour. කියන්නේ ડોක්ටර් එන්න පැයක් විතර යනවා. it takes අර අතනින් හදාගන්න පුළුවන්. it takes about 1 hour. කොළඹ යන්න පැයක් විතර යනවා. පැය දෙකක් විතර යනවා. මේවා. right. it takes a month. මාසයක් යනවා. it takes a month. මාසයක් යනවා. it takes a year. අවුරුද්දක් යනවා. it takes a year. අවුරුද්දක් යනවා. නැත්නම් years මේක යනවා. නැත්නම් මෙතන year. අවුරුදු ගාණක් යනවා. it takes years. අවුරුදු වසර ගාණක් යනවා. it takes years. අවුරුදු ගාණක් යනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේකේ අමු ලයින් එක ගහගන්න. මේක හදා ගන්න ඕන. වෙලාවක් ගන්නවා. වෙලාවක් යනවා මෙන්න මේ කාර්යයට. මේ වැඩේට මෙච්චර වෙලාවක් යනවා. it takes few seconds to open වෙන්න මිනිත් මේ තප්පර කීපයක් යනවා. open වෙන්න තප්පර කීපයක් යනවා. it takes few seconds to open. it takes
few seconds to open. ඔන්නෝම තමයි මේක විතර යන්නේ. මේ යන්නේ right. It takes 1 hour to it takes 1 hour to type type this. Type this. It takes 1 hour to type this. type කරන්න පැයක් විතර යනවා. It takes එක පැයක් විතර යනවා ඒක වැඩේ කරන්න. It takes 1 hour to it takes 1 hour to type this. මේක type කරන්න පැයක් විතර යනවා. Right. It takes all day to do this. මුළු දවසම යනවා. මුළු දවසම යනවා. ඒක කොහමද අදන්නේ? Right. It takes all day. All day. මුළු දවසම. all day කියලා කියන්නේ මුළු දවසම. all day. It takes all day. මුළු දවසම. මුළු දවසම යනවා. To do that. or this. ඒක කරන්න. right? ඒක කරන්න මුළු දවසම යනවා. It takes all day to do that. ඒක කරන්න මුළු දවසම යනවා. It takes all day. All day. මුළු දවසම යනවා. Right. Next. It takes about it takes about 2 hours to go to Colombo. කොළඹ යන්න පැය දෙකක් විතර යනවා. It takes about 2 hours to go to Colombo. අපිට නම් පැය 3ක් විතර යනවා මේ ඉඳන්. පැය 3ක් 3මාරක් විතර වගේ යනවා. ඒක වෙලාව යනවානේ 3මාරක් 4ක් විතර යනවා. It takes about 2 hours to go to Colombo. කොළඹ යන්න පැය දෙකක් විතර යනවා. Right. Fine. Next. It takes year. වසර ගණනාවක් යනවා. It takes years to learn. ඉගෙන ගන්න. It takes years to learn. It takes years to learn. What? English. English. English ඉගෙන ගන්න. වසර ගණනාවක් යනවා. It takes years. It takes many years to develop our country. It takes යනවා කියලා කියනවානේ. අමුවට කියන්න පුළුවන්. It takes 2020 that then 2048 altogether එතකොට 25 years. It takes 25 years to develop our country. අපේ රට සංවර්ධනය කරන්න more 25 years it takes. අවුරුදු තව 25ක් යනවා. By 2048 by 2048 2048 වන විට මේක සංවර්ධිත රටක්. According to the blah blah blah. අණුව according to the අණුව කාට අණුවද? ඒ වගේ අර 2048 වෙනවා කියලා කියනවනේ. It takes many years. එතකොට idea ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අපේ ideas express කරන්න පුළුවන්. Right. මේක by this patterns. Then practice a lot. එච්චරයි කියන්නේ දැන් practice a lot. practice කරන්න ඕන නැත්තම් බෑ. ඉතින් practice කරන්න තමයි හුරු වෙන්නේ. Right. It takes several years to learn. Bye for now.